Ningetaka kuweza kuchangia mambo ambayo inaendelea kwa nchi sasa, mambo ya condolence paper ambayo imeleta jambo joto sana kwa katika Kenya. Ile imezungumzia mambo ya the family ya Mama Ngina Kenyatta na Uhuru Muigai Kenyatta the president na watoto yao. Well, kila mtu ako na opinion yake, lakini ningetaka kusema kama mheshimiwa Kimani Ngunjiri, kesi ya mubaya, kesi ya mzuri ifanywe kwa usawa. Na ningetaka kusema hivi, nimesikiza hayo mambo na nilikuwa nimenyamaza nikiweza kuwazawaza, na nimefikiria watu wengi wamenipigia simu kutoka Ulaya, kutoka wapi. Ngunjiri, what is your stand? And because I have so many followers, nikasema let me give what I think kwa sababu ya followers wangu. Na ningetaka kusema hivi, kuna mambo nyeti ambayo imetokea ambaye nitaweza kusema kwa maoni yangu ama kwa assessment yangu ninaonaje. Mambo haya ya familia kubwa ya Kenyatta ama ya Mama Ngina, kwa sababu Kenyatta hayuko sasa, na rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, maoni yangu ni hii ifuatayo. Waliotoa haya maneno, kuna mambo hawakuweza kuelezea kwa njia nzuri. Hii ni familia tunajua kutoka siku ya baba yake walikuwa kwa biashara, na tunajua hata Ulaya wana familia huko. Ya pili, hii ni mambo ya shares ya companies ambayo inafuatiliwa, ni ya kutoka kwa Mama Ngina inakuja. Uhuru Muigai Kenyatta anasemekana ana shares kwa hizo organization imetengenezwa huko. Lakini ningeuliza watu hawa, tusitumie hii kwa kisiasa kwa njia hii. Hawaja tuambia, kwa sababu hii familia ya Uhuru Muigai Kenyatta ama ya Mama Ngina hapa katika Kenya wana biashara tangu miaka ya baba yake. So hii mambo hawakutuambia hizi pesa, na wanasema na shares hizo, hawakufafanua kusema hii pesa ilitoka kwa shares zao, ilitoka kwa biashara yao ya Kenya, ikaenda huko ndio wakainvest huko, ama hii pesa ilitoka wapi? Kwa sababu wana Kenya lazima tujiulize, tusiweke siasa za ingine ya kusema hii pesa imeanza kutangazwa na politician wengine na kuanza kusema ni ya wizi. Mimi ningesema hivi, tujulishwe kwanza hii pesa, kwa sababu hakuna pesa itaweza enda nje ikiwa pesa nyingi na ikiwa pesa ambayo ilianza tangu na Mama Ngina Kenyatta ambaye haijapita Central Bank. Tungetaka kujua ni kampuni zao ambayo wameinvest nje kwa pesa zao ambayo ziko hapa kwa company. Hiyo ni moja, kwa sababu hakuna mtu amekatazwa kuinvest nje. Even many other people have invested. Lakini tungetaka kujua investment hii ni ya pesa ya wizi kwa njia gani, ili tuweze kuingilia, kwa sababu hatungeteka pesa ya nchi ya Kenya ibiwe inawekwa nje. Ya pili, tungetaka kujua ama hii pesa ni commission ya ile makasi inafanywa na watu ya hapa, commission inawekwa kwa hizo account, ndio watu waweze kujua hizi pesa ni za halali ama si za halali. Lakini just condemning kwa sababu ya siasa ya 2022 and also condemning and calling others names, hata kama rais yeye mwenyewe alisema hawezi kuachia wezi, we must be careful of this statement. I also blame the president kusema hata wachia mwizi. So even that statement was not good from the president himself. But makosa hairekebishwi na makosa ingine. Wacha tujue mambo ambayo nimetaja, hizo pesa ni za aina gani. Na kwa sababu nimerudia kusema wana biashara kubwa hapa katika Kenya, kama ni pesa yao wamechukua wameenda kuinvest huko, ama kama ni ya commission,
FGR ama ni nini. So ndio tukiongea tuongee mambo bila kuchanganya na siasa, bila kuchanganya na bitterness. Na ningeuliza pia tafadhali, nimeona wajumbe wengi wakianza kuattack na kuanza kusema hiyo familia vile wako wezi. Na I don't think they have fact. Na mimi nasema hivi, wale wanaosema namna hiyo wanajiangalia. Unajua nugu huona kundule la mwenzake limechafuka, lakini kundule lake ule iko nyuma yake ndio imechafuka sana. Some of you mnatupa mawe na nyumba zenu za glasses. Nyumba zenu za glasses. What is next after Uhuru? Who others who are in the list? We don't know. I think we have reached somewhere to destroy this country completely. Let's be careful. Mimi niko UDA. And even if Uhuru Muigai Kenyatta alitufukuza na akatunyaganya silaha zote na kila kitu yote, madaraka yetu kwa bunge akanyaganya sisi, I'm still an elder ambaye nahitaji kurespond with a lot of wisdom. Because this country is ours, all of us. If we decide to burn fire, Moi taught me one thing. Kuhakisha moto ni rahisi, lakini kupima ni shida. This is a time of election. Please, let's be careful with our statement. Ile tunatoa. Uhuru sio Kenya, Ruto sio Kenya, Mudavadi sio Kenya, Raila sio Kenya. Those are 5-10 people. My brothers and my sisters. We are 45 million Kenyans. We can't ban this country because of 4 or 5 people. No. We cannot be influenced to pigane and we call each other names so that this country can ban. I'm new here, but I've said I'm elder. I will not accept to say things which I don't know. Na kama kuna wizi, tuelezewa hiyo mambo nimesema, I will also give another statement of what I think. So my brothers, let's be careful. Wajumbe, angalieni kundule lenyu. Usiangalie kundule ya ile iko juu. Nitaka kuwakumbusha kwa Biblia. Yule mama Yesu aliomba maji. Watu wote mpaka wafuasi Yesu wakaanza kulalamika, wakisema haiwezekani Yesu kuomba mama malaya maji ya kunywa. Yesu alisema mambo haya, and these are the words I want to give Kenyans. Alisema hivi, ule anajua hajakosa ama hajafanya makosa yoyote, atupie huyo mama mawe. Watu walikuwa wamesunguka wasikie decision ya Yesu. Wote walirudi rivers. And I think wale wako na driving mirror ya kurudi rivers, wengine waligonga mawe nyuma wakipotea. Hawakuenda na mbele, walirudi na rivers. Let's also use the Bible. Neno ya Yesu. We are all sinners. Let's depend our sin. Tuokoe nchi yetu ya Kenya. Let's depend our sin. Tuokoe nchi ya Kenya. Lakini tukiweka moto vile tunaenda tukiweka, we are going to burn this country. Na hao watu wote hao wakubwa wana pahali ya kwenda. Lakini Kenyans don't have anywhere to go. Let's use a lot of wisdom not to be incited by the presidential candidates. Na wajumbe nikiwa moja yao kumislead Kenyans. Our children and poor people, they have nowhere to go. And I would like also to alert. Natembea. You do a lot of work for security, although for Laikipia, I don't agree with it. You did not do what was supposed to be done. Ulienda na machinery kubwa. Ni kama mnaenda kupigana na nchi nyingine.
Nikajiuliza mnaenda kupigana na nani? Kenyans mnaonyeshana mashini hizo kubwa kubwa ya vita. Mpaka mkubwa wa jeshi anaenda huko. Why are you going to fight who? Because these are Kenyans. That is a very small thing, can be used even by administration. Na mpime hiyo maneno. Na hata baada ya mwende huko ilipimika. People are still dying. Let me give you information if you don't have. Today in Laikipia, Mongeka wamejaa. From yesterday, they are sampling there. From all over, hata hapa kwetu wametoka. And you know the damage those people did. And you know those people when they start assembling, what happens? Who is using them and what do they want to do? And you know, these are malicious group that we say in Kenya, we don't want any malicious group in this country. Neither from Kisii, from Left Valley, from Central, we don't want. Maina Jenga is assembling Mungeke in Laikipia right now from yesterday. Natembea, can you answer me? Uniambie, they are assembling there to do what? Are you not seeing munapaka raisi matope? If those people that will react anything, and there is government, hiyo yote munataka mbebeshe Uhuru. And Uhuru disagreed with those people. Imefika wakati ya siasa. Sasa we have seen people wale wananunuliwa na kuanza kuleta chaos. You presidential candidates, nauliza, whom do you want to kill? And whom do you want to vote for you? Why can't we go in the ballot, all of us, and elect whoever will be elected? And you'll be the leader. You'll be a president of this country. Mambo mengine, nimeongea hii ndio rais hata pahali yako naye asikie. That you assembling iko huko. Now already Laikipia there's a problem. Now we are adding another problem into a problem. Hiyo watu wana assemble huko wote. Tumerudisha hiyo maneno. Tumerudi maisha hiyo. Hii watu ndio walifanya wengine waende mpaka Hague. Rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. You are referred Hague because of those boys. They are back. Do they want you before you retire? Ukuwe another case. I'm talking with you, My Excellency, the President of the Republic of Kenya. Please, uliapa to pursue security and peace. Check on that one. I've just given you information. And if it's not the true information, ask me. I know. Kasema wana Kenya, tunaenda pahali nyembamba sana. Ya siasa, ya ukabila, ya vyama, ya incitement, ya matusi. Let me tell you, we are going to mess. Na ningeomba both sides, tafadhalini, tukienda pahali tusitukane wenyeji ambayo wako huko. Because you are also messing for your presidential candidate. Let not attack other people when you go. Kama ni deputy president, sijaona akiataki mtu kutukana. Sisi followers wake, nimeanza kuona tukienda pahali, tunakuwa engaged to abuse other people local, other leadership, tunaanza kutukana hawa. We are messing also for the deputy president. And also, for other candidates, mukiongea mnaongea very carefully, lakini wafuasi wenyu pia wanaanza attack. Kuataki Ruto, kutukana Ruto, kutukana yule mwingine. I think now there's a problem. Presidential candidates control your people, not to attack the people where you go. And because you go with them, you carry the blame. You lose vote because of us abusing other people. We have not reached there. Campaign haijafunguliwa. We shall attack each other with words. Tukifika, tumekuwa, tumechaguliwa, tumeenda kwa siasa sasa. But not now. Please, presidential candidate, all of you, stop these things of your followers. The way they are behaving is not one of the best. I've said that as an elder. And I will repeat it and repeat it and repeat it again. And God bless Kenya and keep peace wherever you are. Don't fear, we are still going to be there. The election is going to come and pass. We are still going to remain. All tribes, all business people, all churches, we are going to be together, all of us. And I urge the churches, please pray for this country.
let us, all of us, depend our sin so that we can be able to go through the election which is coming. Some people are very bitter with the others. But before even reaching the time of election, they have been taken by COVID and other diseases. What is the hatred for? Who no have guarantee that he will be there 2022? Who have guarantee that he will be there 2022? Neither you are MP, you are MCA, you are governor, you are presidential. Who knows? Please, let's take care of our life. We are burying our people day to day. Every day, we are burying our people. God bless Kenya, and Kenya keep peace. That is my words.